Hi, hi all of you. Welcome back to Ramareddy Maths Academy. Today I will be explaining our fifth and new topic in the multiple integrals, that is change the order of integration. First of all, what is the change the order of integration? I will give the brief idea about the change the order of the integration. Then after that you need to apply those principles to solve the problems. Listen carefully. దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను చెప్పినటువంటి టిప్స్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ change the order of integration means what we have to do. In generally, if the limits are both are constant, you need to apply either the inner limit is y or you can consider as the internal limit is x, your wish. But here the thing is, one limit it should be constant, then another in terms of either x variables or in terms of y. For example, this is a one example and another one is same as 0 to a, but the limits in terms of x, this is y is equal to in terms of x1 x2, right? Here x is equal to in terms of y1 y2. In this case dx dy, in this case what we have to do, I will explain very simple manner. Please వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్, ఎందుకంటే మీరు చివరి వరకు చూస్తేనే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేం చేయాలంటే ఇన్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్లో అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ సింపుల్ వే ఈజ్ యూ కెన్ స్వాప్ ద లిమిట్స్. దట్స్ ఇట్. మీన్స్ ఇఫ్ సపోజ్ ద లిమిట్స్ ఇస్ దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x, అంటే ఏంటిది x, y లిమిట్స్ xలో ఉన్నాయి అంటే ఒకటి కాన్స్టెంట్. చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ x in terms of variable limits, y will become to constant. ఇక్కడ x అనేది కాన్స్టెంట్, y వేరియబుల్లో ఉంది కదా. అప్పుడు లిమిట్స్ని ఐ నీడ్ టు స్వాప్ ద లిమిట్స్. ఓకే, స్వాప్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలండి? అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు స్వాప్ ద లిమిట్స్. Our first one is swap the limits. What are the limits here? Limits dx dy. You need to swap, means interchange. Dx will become to dy and dy will become to dx. This is a way. Or x swapping x y variables. This is the first step. Okay, I will explain how we can swap those limits. Okay, this is the first one. Then after that the second one is check the strip. Check the strip. Suppose in the given problem the strip is horizontal, then you can convert into vertical. If the given strip is vertical, then you need to convert into horizontal. How we can, I will explain later. First of all, suppose the given strip is horizontal, then how we can change it into vertical. Okay, or if it is vertical, then we need to convert it into horizontal. This is the way. Okay, swapping the limits, then automatically you can change the strips. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు వర్టికల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు హారిజాంటల్ ఉంటుందంటే, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ సపోజ్ y limits, what is that? Y limits in terms of constant and x limits in terms of variables. In terms of variables, we already done this type of problems. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి స్ట్రిప్ ఎలా ఉంటుంది? This is vertical strip. Remember the point. Y అనేది కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఉంది, x వేరియబుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్ట్రిప్ వర్టికల్. దెన్ we need to convert it into what? Then we need to convert it into horizontal. Is it clear now? Okay, this is third point. And the next point is, suppose x limits, constant limits and y limits or variable limits. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు స్ట్రిప్ ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈజ్ horizontal strip. Horizontal strip. Then we need to convert it into what? Vertical. How we can change? I will explain.
వర్టికల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇదండి చేంజ్ the order of the integration means indirectly the simple way we can change the limits. Constant will become to variables, variable will become to constant, or simple way swap the limits. Okay, limits ni swap cheyali, interchange cheyali. Okay, how we can interchange those limits? By using the given limits only we can draw the figure and interchange the strip, then automatically the limits will be changed. Okay, అది ఎలానో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెకండ్ స్టెప్ హారిజాంటల్ అంటే మనం వర్టికల్లోకి చేంజ్ చేయాలి, వర్టికల్లో ఉంటే హారిజాంటల్లోకి చేంజ్ చేయాలి. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ how we can know that vertical or it is horizontal. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే y లిమిట్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్లో ఉండి x అనేది వేరియబుల్ లిమిట్స్లో ఉన్నప్పుడు వర్టికల్ స్టెప్ ఇచ్చినట్టు. ఓకే వర్టికల్ అంటే తెలుసు కదండి, ఇలా ఇచ్చారు, మనం దాన్ని దేనికి చేంజ్ చేయాలి, ఇందులోకి చేంజ్ చేయాలి, హారిజాంటల్లోకి. అండ్ ఎక్స్ లిమిట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, వై లిమిట్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ the strip is in terms of horizontal strip, then we need to convert it into vertical strip. How we can convert the strips I will explain by using the problems. Okay, we'll solve the first problem. See all of you, this is our given problem. Evaluate integral 0 to a and y to a x upon x square plus y square dx dy by changing the order of integration. They already mentioned use the by changing the order of integration means you need to convert x limits will become to y limits. No need to interchange the limits. First you have to draw the figure. చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఫిగర్ డ్రా చేసిన తర్వాత స్ట్రిప్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత then you can write the limits. First of all, by using the given data I need to draw one figure. ఓకే, ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఓల్డ్ ఫిగర్ నేను డ్రా చేస్తాను. ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ ద లిమిట్స్ ఆ ఫిగర్ కూడా డ్రా చేస్తాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ వన్ హియర్ బెటా? హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్? దిస్ లిమిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y. Okay, this limit in terms of y. The limits in terms of y variables means that is x limits. ఇచ్చినటువంటి లిమిట్స్ ఒకటి నాకు వైలో ఉంది, వైలో ఉంటే దట్ లిమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? దిస్ ఈజ్ 0 to a, then another one is y to a. If the limit in terms of y means that limit is x limits. Okay, then indirectly this limit is y limit. Is it clear? మేము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసామండి. ఇలా ఉంటే ఇఫ్ ద లిమిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ షుడ్ బి వై లిమిట్. ఓకే, బై యూజింగ్ దీస్ టూ లిమిట్స్ ఐ నీడ్ టు డ్రా వన్ ఫిగర్. ఎలా డ్రా చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ గివెన్ ఫిగర్ ఓల్డ్ బిఫోర్ చేంజింగ్ ద లిమిట్స్. నేను ఓల్డ్ అనుకుంటున్నానండి. ఎలా తీసుకుంటున్నాను? సి ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్. See, this is the x-axis and y-axis. Here, what is the given? X is equal to y. First of all, what are the limits for here? X limits. X limits from where to where? Y. X limits what? X is equal to y and x is equal to a. Then next, y limits. What are the y limits? Y is equal to 0 and y is equal to a. Okay, just observe the limits carefully. First of all, x limits, x is equal to y. X is equal to y means it is a line passes through the origin. X is equal to y. Done? And you can consider this is 0 and this is a and this is also a in y-axis. Suppose x is equal to y అనేది ఒక లైన్ అవుతుంది. x at a అంటే xని a దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. అవును, రైట్? మీన్స్ x at a in this x at a. Okay, this is the point. Then after that, okay, y is equal to x వచ్చిందండి మనకి. నెక్స్ట్ okay,
x at a, x at a, this line represents x at a. Then after that y at 0, this is y at 0 means like this, x at 0 means the line like this. Okay, y at 0 means this is a line, y is equal to 0 line. Okay, and y is equal to a, y ni ekkada touch chestundi, y at a and this is a point, right? This is a point. Okay, this is a point, x at a, this is a point. Okay, means x at a means this is x limits or in terms of y, x limits, see, x limits in terms of variables, y limits x in terms of variables, y in terms of constant. అంటే ఇచ్చినటువంటి స్ట్రిప్ అనేది ఏంటిది మనకి, x అనేది వేరియబుల్, y కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ద స్ట్రిప్ ఈజ్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్. అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ టచెస్ ఎట్ హియర్ ద స్ట్రిప్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా, రైట్? ఓకే, అవర్ బౌండెడ్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి స్ట్రిప్ మన డేటా ప్రకారం ఇదండి, ఏంటిది, ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్, వై అనేది కాన్స్టెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ద స్ట్రిప్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రిప్. ఓకే, అంటే హారిజాంటల్గా ఉంది, రైట్? నౌ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ఇంటూ వర్టికల్ స్ట్రిప్. హౌ ఐ కెన్ చేంజ్? లిజన్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. దెన్ ద న్యూ ఫిగర్ ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ the limits, మీకు అర్థం కావడానికి ఇది ఇస్తున్నానండి. చేంజింగ్ ద లిమిట్స్, దిస్ ఈస్ సి సేమ్ యాజ్ దిస్ is x-axis and this is a y-axis, right? Now, if you consider, suppose the same figure, y is equal to x. This is what? Y is equal to x, right? And y is equal to 0. This is y is equal to 0. But the strip will become to what? It touches at x-axis. This is what? This is what? X is equal to a, and this is what? Y is equal to a. This represents, okay, here also y is equal to a. అవునండి, ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? This is what? This is variable limit. The x is horizontal strip. X is, what is that? Horizontal, right? This is a horizontal. In the same line, I will consider it is parallel to y-axis, that will become to vertical strip. అప్పుడు నేను వర్టికల్కి చేంజ్ చేస్తున్నాను. వర్టికల్కి ఏదైతే మనకి వేరియబుల్స్లో ఉందో అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దట్ కరస్పాండింగ్ యాక్సిస్ ఓన్లీ. అంటే ఎక్స్కి ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ప్యారలల్, అంటే హొరిజాంటల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్, y will become to variable. y become to variable means that is parallel to y-axis. దాన్ని నేను ఏమంటాను, వర్టికల్ స్ట్రిప్. ఇది హారిజాంటల్, ఇది వర్టికల్. ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఎలా రాయాలి చూడండి. అబ్జర్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ కేర్ఫుల్లీ. y ఫస్ట్, y here x is variable before, now here will become we will convert it into y in terms of variables. y ని వేరియబుల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే y from where to where? Observe the strip. y from where to where? 0. and from y where? y is x is ఇందాక x is equal to y అండి. ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, y లిమిట్స్. నౌ ఐ గోయింగ్ టు రైట్ ద లిమిట్స్. y లిమిట్స్ ఆర్, one second, here new limits, y limits from our new figure, from where to where y varies in terms of variables. y is equal to 0 and y is equal to x, right? What is the lower limit? 0. What is the upper limit? x. Okay, then if you have any intersecting point, you need to consider both region, and this and this రెండింటిని యాడ్ చేసి చేయాలి. అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి, what are the x limits? See, here you need to convert. Now
ఇందాక ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉంటే నేను వై వేరియబుల్లోకి రాశాను. మేడం మీరు ఏం చేశారు, సేమ్ రాశారు, ఓన్లీ ఇదే అంటారు. ఇది సింపుల్గా ఉంది కాబట్టి ఇలా రాశానండి. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ ద సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిట్స్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఎక్స్ లిమిట్స్, ఎక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ఫ్రమ్ వేర్, ఎక్స్ ఫ్రమ్ 0 to what, ఫ్రమ్ ఏ, రైట్. ఎక్స్ ఎందుకంటే మీకు స్ట్రిప్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు ఏదైతే ప్యారలల్గా ఉంటుందో యాక్సిస్కి అది వేరియబుల్ అవుతుంది. స్ట్రిప్ ఇప్పుడు వైకి ప్యారలల్గా ఉంది అంటే వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్. ఎక్స్ లిమిట్స్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. Okay, first you need to convert, you need to take the constant limits. What are the constant limit? X is equal to 0 to a, and what are the y limits here? Y is equal to x, sorry, 0 to, what is the lower limit? 0 beta. What is the upper limit? X. Then what is the given problem here? X by x square plus y square dx dy. First listen carefully. In this problem, the limits are in terms of y. Y limits in terms of x means what we have to do? You need to integrate with respect to x first. Okay, x తోను నేను ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. x తో చేయాలా, y తో చేయాలా? You need to integrate, sorry, y in terms of x ఉన్నప్పుడు మనము dy తో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాము. dy తో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే shall I write x like here? x ని ఇక్కడ రాయొచ్చండి. x అండ్ dxని సపరేట్ చేశాను, నేను dyని ఒకటే చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది చూడండి. x is equal to 0 to a, then y limits, okay, y limits నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నానండి. This is look like 1 by a square, x square plus a square or x square with respect to y కాబట్టి నేను ఇది x square అంటాను. ఓకే, tan inverse principle 1 by a square plus x square principle. Here the constant is x square. Why? Because we need to integrate with respect to y. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది 1 by a. a అంటే ఏంటి? x tan inverse x by a. x అంటే మన వేరియబుల్ ఏంటి? y. by a అంటే ఏంటి? x. Sorry, 1 by a tan inverse x by a. Okay, this is the problem. This is the formula. Then the limits is 0 to x. Then what is the remaining x and dx is here. Is it clear? Now, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. After taking the upper c, this x will get cancelled, right? Then put the upper limit here. What is our upper limit? X is equal to 0 to a. In the place of y, I need to substitute x. This will become to tan inverse x by x minus tan inverse 0 by x. Okay, that will become to tan inverse x by x, that is tan inverse of 1. Tan inverse of tan theta is tan theta. ఇది ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? tan pi by 4, right? Then the remaining 0, that will become to infinite. Okay, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? Only will get pi by 4. pi by 4 ఒకటే వస్తుందండి. Then the integration is x is equal to 0 to a dx. Come on, apply. This is a constant. Then the integration of constant is x pi by 4. Then the limits is 0 to a. 0 to a, x ప్లేస్లో ఇది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? a pi by 4. This is our final answer. Is it clear? అర్థమైంది కదండి. ఇచ్చినటువంటివి వేరియబుల్ లిమిట్స్ని కాన్స్టెంట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి, కాన్స్టెంట్ని వేరియబుల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఎక్కడ మీ డౌట్ ఉందో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. See all of you, this is our second problem. Changing the order of integration in I is equal to 0 to 1 y limits x square to 2 minus x xy dx dy. Here what we have to do, just like the opposite, like our previous problem. ఇందాక previous problemలో x వేరియబుల్స్ ఇచ్చారు, మనం yని కాన్స్టెంట్ ఇస్తే xని yలోకి చేంజ్ చేసాం. మీన్స్ y will become two variables. Here the y in terms of variables, x in terms of
constant. అంటే ఏంటంటే the strip is vertical strip, then we need to convert into horizontal strip. అది ఎలానో first see the diagram. ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే first of all, what is the given old figure? I need to draw the old one. Means by using the given data I need to construct the diagram here. This is a figure, right? X, y, x dash or y dash also. Here, see, what are the limits first? You need to write the limits here. What are x limits here, beta? First y limits. What are the y limits? Y limits x square to 2 minus x. Y limits what? Y is equal to x square and y is equal to 2 minus x. Then x limits. What are the x limits here? 0 to 1. First of all, this is what? Y is equal to x square. Means y is equal to x square means it's a parabola along with y axis. Along with y axis. అంటే ఈ y is equal to x square అనేది ఒక parabola కదండి. అది along with y axis means the parabola like this. And 2 minus x. 2 minus x means మీకు డౌట్ ఉంటే టేబుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. 2 minus y is equal to 2 minus x కదండి. అంటే if you put x is equal to 0 here, what is our y? 2. If you put x is equal to 1, what is our y? That is 1, like that. Okay. నేను ఇలా తీసుకుంటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుంటే x అనేది 0 ఉన్నప్పుడు y ఎక్కడ ఉంటుందండి? 2. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 1 2 లైక్ దిస్. ఓకే, x అనేది 0 దగ్గర ఉంటే y వేరియబుల్ ఏమవుతుంది? 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సేమ్ లైక్ if you put x is equal to 1, y touches at 1. అంటే x ఫస్ట్ ఇది అండి, x is equal to 0 తీసుకుంటే నాకు y 2 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. x is equal to 1 అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాను బేట, y ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్. ఓకే, 1 దగ్గర. ఓకేనా? x అనేది 1 తీసుకుంటే y ఈజ్ ఆల్సో 1 వచ్చింది, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ లైక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, y ఏమవుతుంది? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది 2 అయినప్పుడు. ఓకేనా? అంటే కమాన్ ప్లాట్ దోస్ 3 వాల్యూస్. ఈ 3 వాల్యూస్ని ప్లాట్ చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ 1 లైన్ ఈక్వేషన్. అంటే ఏంటిదండి? దిస్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ ఎక్స్. అవునా? మీకు అర్థం కావడానికి ఇలా తీసుకోండి రాని వాళ్ళు. ఓకే, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ ఎక్స్ అలా వెళ్తుంది, రైట్? సరే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇందాకటి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనకి రీజియన్లో దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్, బట్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్? యూ కెన్ కన్సిడర్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ O and I need to consider this is B. సరే, ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ తీసుకోండి, తర్వాత నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఎక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్? 1, 1. ఇలా ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సి, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫిగర్. ఓకే, ఇన్ దట్ ఫిగర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ ఎక్స్. ద లిమిట్స్ ఆర్ y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. అంటే ఎలా ఉంటుంది స్ట్రిప్? దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. ఇది కదండి స్ట్రిప్, ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. ఇక్కడ y లిమిట్ అనేది 0 అవుతుంది. సారీ what is this parabola? y is equal to x square. అంటే what is the lower limit for this? y is equal to x square. What is upper limit for this? 2 minus x. ఓకేనా? దీన్ని నేను ఏది ఏంటంటే ఇక్కడ వర్టికల్ ఇచ్చారు. ఐ నీడ్ టు డ్రా ద హారిజాంటల్. ఓకే, హారిజాంటల్ డ్రా చేయాలంటే ఏం చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద x డాష్ అండ్ y. ఓకే, నా first what we have to do, take the parabola y is equal to x square like this, y is equal to
x square. This is a parabola, and same like our intersecting point 0, 1, 2, right? And this is 1, 2, 3. Now same as consider the intersecting 0, next 1, next 2, for suppose 2, ఇక్కడ 2 అంటే లైన్ ఎలా వస్తుంది, intersecting these two. ఓకే, కొంచెం అటు ఇటు చూడండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్, కనిపిస్తుందా? ఓకే, అలా వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలండి? ఓకే, ఇలా ఇచ్చారు కదా. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డ్రా ద, this is the vertical, you need to draw the horizontal strip. Horizontal strip తీసుకునే ముందు first of all this is the intersecting point 1, 1. For that I need to consider this is O and this is A and this is B and this intersecting is C. For example, ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ తీసుకుంటే ద రీజియన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పార్ట్, రైట్? మీన్స్ యూ నీడ్ టు డ్రా ద 2 horizontal strips. One strip like here in this region, then another strip like here in this region. అంటే మనం ఇలా ఇంటర్సెక్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి 2 regions. హౌ టు ఫైండ్ దోస్ టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్? దిస్ ప్లస్ దిస్. ఓకే, అది ఎలానో ప్రాబ్లంలో సాల్వ్ చేద్దామండి. దిస్ ఈజ్ అ ఫిగర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, y in terms of x, కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, x in termsలో ఆఫ్ yలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది ఇందాక y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నాను కదా. ఇప్పుడు ఏమంటాను నేను, x లిమిట్స్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చండి, √y. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు √y. ఎందుకు x తీసుకున్నాను, ద స్ట్రిప్ ఏదైతే వేరియబుల్లో ఉంటుందో ఆ స్ట్రిప్ ఏదైతే మనకి ప్యారలల్గా ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ లిమిట్, అవునా అండి? అప్పుడు ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు √y అవుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని నేను ఏమని రాయొచ్చు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - x, రైట్? దిస్ లైన్ రిప్రజెంట్స్, బట్ హియర్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అంటే టేక్ దిస్ టర్మ్ ఇన్ టు దట్ సైడ్, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - y అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 2 - y. ఓకే, నేను లిమిట్స్ చేంజ్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y వేరియబుల్స్ అండ్ y విల్ బికమ్ టు కాన్స్టెంట్, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 regions హియర్. ఐ విల్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ రీజియన్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే, 1 second ప్లీజ్, వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. చివరి వరకు చూసినాకనే అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, సి మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ కళ్ళతో చూస్తే రాదండి, దయచేసి పెన్ను పేపర్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. కంపల్సరీ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు. ప్రాబ్లం ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సాల్వ్ చేస్తారు. నా వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి మీకు ఏది నాట్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్, హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ లాప్లాస్ అన్నీ నా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఏ చాప్టర్ కావాలంటే అది మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, మై ప్లేలిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కీ బుక్ ఆఫ్ యువర్ ఛాన్స్ సిరీస్. మీ ఛాన్స్ సిరీస్కి నాకు ఒక కీ తయారు చేశాను, అలా ఉందండి. దయచేసి మీరు సాల్వ్ చేయండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాట్సాప్లో మేడం వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ అని అడుగుతున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ సెండ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సి, ఎందుకంటే చాలామంది కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన వాడిని నన్ను అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే 2 స్టెప్స్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే దిస్ రీజియన్ అండ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ రీజియన్. కన్సిడర్ దిస్ రీజియన్, యాడ్ దీస్ 2, యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అది ఎలానో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? కనిపిస్తుందా? హియర్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ వన్ హియర్ బెటా, x 0 to 1. Okay, what is the given one, y. I need to consider y dy, then the limits is x in terms of y. ఇందాక y in terms of xలో ఉంది, ఇప్పుడు x లిమిట్స్ అనేవి ఎందులో ఉంటుంది, in terms of y. What is the lower limit for x here?
What is the lower limit for x? 0 to 1, 0 to root y. What are the y limit here? Y limit from 0 to 1. See. ఇప్పుడు 2 రీజియన్స్ కన్సిడర్ చేయాలి కదండి. నేను ఫస్ట్ ఈ రీజియన్ తీసుకుంటున్నాను. ఏదంటే ఇక్కడికి ఓబిసి రీజియన్. ఓబిసి రీజియన్ తీసుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు రైట్ ఫస్ట్ వై ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్. ఎక్స్ వేరియస్ ఫ్రమ్ 0 టు వాట్? ఫ్రమ్ 0 టు రూట్ వై. ఎక్స్ 0 టు రూట్ వై అవుతుంది. 0 టు రూట్ వై అండ్ ద ఎక్స్ డిఎక్స్. x dx. Okay, tarvata you need to add another region also in the same problem. Ela add chestanu chudandi. 1 next from where to where? The limits is y. ఇది 0 to 1 అండి. ఫస్ట్ y ఇది తీసుకుంటున్నాను కదా, ఈ పార్ట్ y 0 to 1 తీసుకున్నాను ఫస్ట్ పార్ట్. జస్ట్ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏమవుతుంది మనకి? 1 to 2. y లిమిట్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? 1 to 2. ఓకే, y లిమిట్స్ 1 to 2. దిస్ is y dy. Then x limits from where to where here beta? The x limits from here, consider it is 0 to, always the lower limit for x is 0, then upper limit is 2 minus y. ఇందాక ఇక్కడికి కన్సిడర్ చేశాను అప్ టు దిస్ ఓన్లీ. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ 0 to x is equal to 2 minus y x dx. This is clear? Now integration చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? See, 0 to 1 y dy as it is. Apply the x integration. This is x square by 2 limits 0 to root y plus 1 to 2 y dy. This will become to x square by 2. The limits 0 to 2 minus y. Okay, now apply the upper limit for here y dy. If you apply the upper limit, this is 2 kadamma. Upper limit apply cheste root y whole square, that will become to y by 2 avutundi. Is it clear? Okay, now lower limit 0 avutundi. Next ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 to 2 y dy. What is our upper limit? 2 minus y whole square and 1 by 2. ఓకే, బై 2 కదా. నేను నెక్స్ట్ స్టెప్లో కామన్ తీస్తాను. నెక్స్ట్ విల్ బికమ్ టు 0. సి, దిస్ ఈజ్ సి 1 by 2 1 by 2 హోల్ కామన్. ఫర్ హోల్గా కామన్ తీసేస్తే ఇదేమవుతుంది? y. దిస్ విల్ బికమ్ టు y స్క్వేర్, రైట్? y స్క్వేర్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే y క్యూబ్ బై 3. నౌ ద లిమిట్స్ 0 to 1. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ y. నేను దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చూడండి. 2 minus y హోల్ క్యూబ్ హోల్ స్క్వేర్, a స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది నాన్న? 4 b స్క్వేర్ y స్క్వేర్ 2ab మైనస్ 4y ఇంటూ ఈ y చేస్తే ఎంత? 4y ప్లస్ y క్యూబ్ మైనస్ 4y స్క్వేర్. దీనికి నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు అదేమవుతుంది? 4y స్క్వేర్ బై 2. దిస్ విల్ బికమ్ టు y పవర్ 4 by 4 minus 4y cube by 3. Okay, next the limits 1 to 2. చూడండి, నేను ఇప్పుడు 1 by 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఇది ఏమొస్తుందంటే దిస్ విల్ బికమ్ టు 1 by 2. పుట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 by 3. మైనస్ అవుట్ లోవర్ లిమిట్ ఈజ్ 0. ఓకే, ఓకే 1 by 2 ప్రతి టర్మ్కి రాయండి. ఇది ఏమవుతుంది? 2 1s are 2 2s, or else you can put 2. This will become to what? 16 by 2 plus 16 by 4 minus 32 by 3. Next, minus 4 by 2 minus 1 by 4 plus 4 by 3. Okay, 4 1s are 4 4s are 2 1s are 2 8s are 2 1s are 2 2s are. After simplification, now I got this will become to 1 by 2 of
8 minus 32 by 3 plus 4 minus 2 plus 4 by 3 minus 1 by 4. నేను LCM తీసిన తర్వాత నాకు వచ్చే టర్మ్ ఏంటంటే 1 by 2 of 96 minus 128 plus 48 minus 24 plus 16 minus 3 divided by 12. After simplification, our answer is 1 by 6 plus 5 by 24. That is, our answer is 9 by 24, which is nothing but 3 by 8. This is my final answer. Okay, అర్థమైంది కదండి? Okay, thanks for watching. మళ్ళీ ఇదే టాపిక్లో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.